guess, and they are abandoned in a city, kind of places that are not used. Значит, есть в Варшаве одна центральная крепость, есть несколько разбросанных маленьких, и дело в том, что эти маленькие, они вот так вот от города отстранены, никак не используются. So this is a historical analysis of the development of system of forts, and the idea here that while the fort tries to keep enemies outside, we want to change the idea to the opposite, that we want people get in. Значит, здесь анализ исторический, как эти форты располагались, они предназначены для того, чтобы держать врагов подальше от центральной крепости, и мы хотим использовать это дело наоборот, чтобы собирать людей с помощью этих фортов внутрь. Here you have the map of Warsaw, and these forts, and the central fortress here. Вот она карта Варшавы с центральным фортом и по периметру. And the approach which was introduced here is a special system of validations of features of these forts. Ну вот на этой схеме мы хотели отобразить, наверное, как я понял, специальные особенности каждого форта. So the criteria were established for each fort, and each fort was validated using these criteria, like area, like greenery, like the state of the buildings, like vicinity, like accessibility from the city center, etc., etc. Значит, несколько критериев для оценки каждого из фортов, и мы к каждому форту применили вот такой вот график, составили, на котором отображено, как каждый критерий к этому форту относится. Где-то лучшее озеленение, где-то состояние самих конструкций, где-то доступность для города. And using these kind of parameters, they developed, because they were two diploma students, they developed typology of these forts. They want to have 4 types of forts. Theme fort, which is devoted to special theme. Green fort, which is just greenery. Agora fort, which gathers people and brings them in. And entertainment fort. Значит, они все эти проанализировали условия и 4 выделили типа фортов. Какой-либо конкретно тематический форт, в котором будет тема какая-то разобрана, зеленый форт. Ой, форт для развлечений 4, а 3 я пропустил. Agora. It's just a meeting place. И 3 тип форта для встречи. And they try to find certain functions to put them in a special fort. So these types were not just coincidental, they are a result of analysis and validation of these features. Но они решили найти, студенты, какие-то функции, которые можно к каждому форту, вот в каждый форт можно внести, и то, что у нас получилось, это не просто случайность, это результат анализа. Okay. And the important part of the work, even it was architectural diploma, was the development of the visibility of the enterprise of adapting the fort. So they thought about visual identity, posters, website, mobile devices, things which can happen in a city, which may say, communicate to people that something is going on in the fort. Because in their opinion, it won't work if people are attacked with the idea. Let's go there, let's check what's inside. Ну, тут очень важная часть проекта – это то, как донести до людей то, что в каком-то форте конкретно происходит. То есть это такой вот способ идентификации, чтобы люди могли понять, что в каком-то форте происходит какое-то действие, и они знали это, и они знали, что нужно двигаться туда, и нужно было разработать систему идентификации того, чтобы люди могли понять, что там происходит. And of course, they did detailed design with 2 chosen forts, validating the buildings, introducing new functions. Usually they were functions just for local people, just involving them in kind of activities that they may find interesting for themselves.
Два форта были разработаны детально, там проанализировали здания существующие, и их вот в этих проектах двух эти форты должны быть затронуть людей, которые рядом живут, вовлечь их в жизнь этого форта. Like they found out that there is recently a problem in Warsaw with very loud clubs, music clubs, disturbing people living in a city center at night. Большая проблема в Варшаве, очень шумные клубы, мешают людям в центре. And then they found if there is a very effective communication that brings people there even at night, so this is a perfect place to have such a noisy activity because it doesn't bother anyone. Отличная идея появилась привлечь людей туда, вот в эти вот форты, где они могут заниматься, ну, как бы шуметь и никому это не мешает. But this can be done without a very effective communication because no one would go in the middle of the night 5 kilometers out of the city or somewhere. Важная очень проблема, как все-таки туда людей привлечь, обозначить им это место, потому что никто посреди ночи за 5 километров туда не попрется. То есть средства коммуникации какое-то придумать. Okay, was about the forts and the last project, last diploma project, it is about kind of open source design, kind of designing the idea of a single family house in the outskirts of Warsaw. Ну, это такой пример диплома, который как бы является своего рода сделан в соответствии с open source, то есть открытым знанием, то есть такого домика, который, не знаю, наверное, мог бы... Дом есть на рынке. Я понимаю, ну, обычный жилой дом, да, но потом эти знания можно было бы использовать дальше. So, this diploma student concentrated on the process of design. He was not interested in a kind of crazy form, kind of strange activity. He wanted to be this very ordinary, but he wanted also people who build this house to decide what they want to and to choose among the possibilities. But these possibilities are prepared by the architect while using software as I showed you before. Ну, значит, тут сама суть в том, не для того, чтобы создать дом с какой-то сумасшедшей формой, непонятной, а именно в том, чтобы проанализировать, как этот дом формируется, и с помощью этого алгоритма создавать проекты, вот такие вот типовые. И клиент сам мог решать, какой дом ему больше нравится, и ему можно было предлагать различные варианты, которые созданы программой на основе софта. So it's even hard to believe, but this is one of the plates of the diploma project, which shows the way of thinking while designing this single-family house. Ну вот такой вот один планшетик с дипломной работы, который показывает алгоритмы, по которым происходит отбор, как этот дом создается. And these are possibilities of placing the house on a plot, and the possibilities of mixing different layouts of the house. Ну вот, есть там вверху, значит, у нас схемы, как можно расположить дом на участке, а внизу у нас схемы, как можно скомпоновать различные его уровни, то есть как скомпоновать помещение. And the results, which may be of different nature, and one of them may be chosen and actually was presented as diploma design. В результате мы получаем несколько вот таких вот вариантов, и какой-то из них мы выбираем, начинаем разрабатывать более детально. And this is the house. Ну и вот это дом. This house, as I told you, it's not about shocking form, it's not about blob architecture, it's very ordinary, but it was the aim of the project, just to go deep into the process, to see the typology, to encode the typology of single family house in the outskirts of Warsaw, and to give the customer, the client, possibility to adjust the project to his needs. Ну, тут в том-то и дело, что это довольно ординарная архитектура, никаких сумасшедших форм, но это суть этого проекта, это его цель, для того, чтобы разобрать, раскодировать типологию дома и на ее основе создать дом, который нужен конкретному заказчику. So these are all projects I wanted to show. Ну, это все проекты, что я хотел вам показать. And I put a question mark at the end of the title of my lecture.